It's been recorded. Antala ma'am, ready. Yes, madam. అంటే నేనే చేయించినా 10 minutes మెడిటేషన్ చేయించాలా? Yeah. ఓకే మాస్టర్స్, గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. మొట్టమొదటిగా మనందరం బ్రహ్మశ్రీ పితామహ డాక్టర్ సుభాష్ పత్రిజీ గారికి నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ ఈరోజు మనము ఈరోజు నా గురువుతో నా సాంగత్యం అనే ప్రోగ్రామ్ ని మనతో నడిపించడానికి ఉన్నారు అనిత సేనన్ గారు. వాళ్ళ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి ఈ రోజు మనతో ఉన్నారు. సో అంతకు ముందు మనందరం ఒక 10 minutes ధ్యానం చేసేద్దాము మాస్టర్స్. సో అందరూ ధ్యాన స్థితిలో వచ్చేద్దాము. నిదానంగా అందరూ కళ్ళు మూసుకొని 2 చేతులు ఇలా క్లాస్ప్ చేసుకుందాము. వేళ్ళల్లో వేళ్ళు పెట్టుకుందాము. కాళ్ళు 2 క్రాస్ చేసుకుందాము. నేల మీద కూర్చునే వాళ్ళైతే సుఖాసనంలో కూర్చుందాం మాస్టర్స్. మనందరం ఆనాపానసతి ధ్యానం చేస్తున్నాం మాస్టర్స్. ఆనా అంటే ఇన్ బ్రెత్, అపాన అంటే అవుట్ బ్రెత్, సతి అంటే ఈ మన సహజమైన శ్వాసతో కూడుకొని ఉండటం మాస్టర్స్. ఎవరు కళ్ళు తెరవద్దు. అనదర్ 10 minutes. ఏ ఆలోచనలు వచ్చినా ఆలోచన వెనుక మనము వెళ్ళేదొద్దు, మన శ్వాస మీద ధ్యాస పెడతాం మాస్టర్స్. Be with your simple, natural and soft breath masters.
Last 1 minute, masters. Yes, masters. అందరూ నిదానంగా సహజ స్థితికి వచ్చేద్దాం. పత్రిజీ గురువులకు, గురుమాతకు, భూమాతకు, ప్రకృతి మాతకు కృతజ్ఞతలను తెలుపుకుంటూ నిదానంగా 2 చేతులను కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి మాస్టర్స్. 5, 4, 3, 2, 1, 0. సో మనందరము నిదానంగా మన కళ్ళను ఓపెన్ చేసుకొని ఒక స్మైల్ తో మనందరము ఈరోజు ఈ ఒక మన ప్రోగ్రామ్ కి విచ్చేసిన అనిత సేనన్ గారిని వెల్కమ్ చేద్దాం మాస్టర్స్. వెల్కమ్ అనిత మ్యామ్, వెల్కమ్. హలో. ఎస్ మ్యామ్. సో అనిత మ్యామ్ గారు నైజీరియా నుంచి వచ్చారు ఈరోజు. వాళ్ళని కొంచెం మనము ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుందాము. సో మేడము సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్, వీళ్ళు అలాగే మాస్టర్స్ ఇన్ డిప్లొమా ఇన్ మాంటెసరీ ఎడ్యుకేషన్ లో వీళ్ళు ఒక డిప్లొమా చేసుకున్నారు మాంటెసరీ ఎడ్యుకేషన్ లో. తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళు ఒక ఎన్జిఓకి ఫౌండర్ అండ్ చైర్పర్సన్ ఆఫ్ ఎన్జిఓ. ఇక్కడ అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ పర్సన్స్ అంతా ఉంటారు, వాళ్ళకి అక్కడ ఆ ఎన్జిఓలో ఫౌండర్ అండ్ చైర్పర్సన్ గా ఉన్నారు. అలాగే ఇషాహి బీచ్ స్కూల్ ఫౌండేషన్ లో ట్రస్టీగా కూడా ఉన్నారు. తర్వాత రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ బనానా ఐలాండ్ లో ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్నారు. ఇంకా బ్రిటిష్ ఉమెన్స్ గ్రూప్ లో కమిటీ మెంబర్ గా ఉన్నారు, అలాగే ట్రెజరర్ గా కూడా చేస్తున్నారు. సో ఇదంతా చూస్తే వీళ్ళు సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ అని మనకి తెలిసిపోతా ఉంది. సో అందుకే మన ధ్యానంలో కూడా వచ్చారనుకుంటాను. సో మేడం వెల్కమ్. అలాగే వీళ్ళ హస్బెండ్ వచ్చేసి నితిన్ సేనన్ అని, వీళ్ళకి 3 మగపిల్లలు ఉన్నారు. సో క్యూట్ ఫ్యామిలీ వీళ్ళది. ఓకే మేడం, ఓవర్ టు యూ. ఇక మీ విజ్డమ్ ని మీరు పత్రిజీ గారితో ఎలా మీ సాంగత్యం ఉన్నది అది తెలుపాలని కోరుకుంటాను. వన్స్ అగైన్ వెల్కమ్ అండ్ ఓవర్ టు యూ. Thank you so much, Shantala madam, for a beautiful introduction.
Yeah, all my life I've been doing a lot of service, and now it's time for me to change, move from service to social service to spiritual service. Just a change. Um, yeah, I came to know about Patriji right 3 years back during COVID time. And one of my very good friend, uh, she told me, Anita, do this JTTP. I think JTTP 14 or 15 was going on at that time. And she told me to do it. I was thinking, what another one? I mean, we've heard about so many other organizations with these kind of meditation and all that. I've done many. Like I've done Art of Living course. I've done Sadhguru's inner engineering, and I've done also Brahma Kumaris have a group here in Lagos, and all that. And everywhere, same thing is there. What is so different about this Patriji's meditation? She told Anita, you just do it once. Just do it. You've done so many things. You do this also. It's okay. Okay, So madam. that's Let how, me translate this and then yeah. we'll move on. So, Anita madam garu ఎన్నో సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఉండి వాళ్ళు సర్వీస్ వాళ్ళ మోటోలాగా ఉన్నారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ సర్వీస్ నుంచి ధ్యానంలో అంటే స్పిరిచువల్ సర్వీస్ చేయాలని వాళ్ళకి అనిపించినప్పుడు ఎన్నో కోర్సులు వాళ్ళు చేశారు. పత్రిజికి ఈ ఒక ఆనాపానసతి మెడిటేషన్ కి వచ్చే ముందు చాలా కోర్సులు చేశారు వాళ్ళు. ఈషా ఫౌండేషన్ లో ఉండొచ్చు, సద్గురు అదే వాళ్ళది ఉండొచ్చు, రవిశకన్ గురూజీది ఉండొచ్చు. ఇలా ఎన్నెన్నో కోర్సులు చేసి తర్వాత వాళ్ళకి జేటీటీపీ అటెండ్ అయినాక ఈ ఒక ఆనాపానసతి అనేది ఇంట్రడ్యూస్ అయినాక దీంట్లోకి వచ్చారు. సో క్యారీ ఆన్. So when I was doing JTP 14 something, it was very, very different. The meditation was very simple. And there was no, before I used to always have a kind of tension, even while doing meditation, because you don't know what is front and what is back. But when JTTP introduced meditation, it started, before I couldn't even sit 10 minutes, 10, 20 minutes, I used to sleep off. I could not sit continuously. I would always sleep. Every time I sit and meditate, within 20 minutes, I'll be fast asleep. But that changed. I could sit for meditation for more than 1 hour without any problems. So this is a drastic change, I should say. The way the outlook changed, how I look at the world changed. So very, very, very thanks to my guru, Patriji. I've not seen him. I've only heard him and seen him in the videos. ఓకే. సో మేడం గారు జేటీటీపీ 14 లో జాయిన్ అయినాక లైఫే తనది మారిపోయింది అని చెప్తారంటే అన్ని రోజులు మనము అప్పుడు ఆ ధ్యానానికి వచ్చే ముందు చూసిన దృష్టి ఇప్పుడు ధ్యానానికి వచ్చినాక వాళ్ళ దృష్టి కంప్లీట్ గా మారిపోయింది. తన బిహేవియర్ లో తన లుక్స్ లో కూడాను మార్పు వచ్చింది అని చెప్తున్నారు. అయితే పత్రిజీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఈ ధ్యానానికి రాకలేకపోయారు. పత్రిజీ దేహత్యాగం చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఈ ధ్యానం అనేది పరిచయం అయింది. ఈ జేటీటీపీకి వచ్చినాక ముందు వాళ్ళు ఒక 10 మినిట్స్ కూడా వాళ్ళకి కళ్ళు మూసుకొని కూర్చోడానికి అయ్యేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు అవర్స్ టుగెదర్ కూర్చుంటారు. ఆ కోర్స్ చేసేటప్పుడు 1 అవర్ వాళ్ళు కూర్చునేవాళ్ళు, సాధన చేశారు అలాగే. ఓకే మేడం. And after that, I did spiritual tablets, level 1. And that was very, very exciting for me because in my life, I really wanted to be a doctor. But due to some kind of family and environmental issues, I could not. But spiritual tablets has helped me to really fulfill that. I think that emptiness in my life has gone completely. And so much of information. I love the way PMC works because there is so much of information given. You are the doors are open everywhere, and they tell you come in. That's the difference between this and everybody. The way everybody works, that's very, very commendable. That's When what did you is come into this meditation, ma'am? 3 years back. 3 years back. ఓకే. సో మేడము 3 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈ ఆనాపానసతి ఇంట్రడ్యూస్ అయింది వాళ్ళకి. అప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు. వాళ్ళన్నట్లు మనమందరికీ తెలుసు పిఎస్ఎస్ఎం అంటే ఇందులో ఒక లిమిటేషన్స్ లేదు. వీళ్ళే చేయాలి, ఇలాగే చేయాలి, అది ఇది అలా కండిషన్స్ లేవు. సో మేడంకి అది బాగా లైక్ అయింది ఇక్కడ. ఎక్కడ చూసినా అన్ని చోట్ల డోర్స్ ఓపెన్ అయి ఉంటాయి. మనము ఏదైనా తెలుసుకోవటానికి కానీ, మన జ్ఞానం షేర్ చేయటం కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఓపెన్ టు ఆల్.
అన్నీ నేర్చుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో, అది బాగా అట్రాక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళు. తర్వాత వాళ్ళు స్పిరిచ్యువల్ టాబ్లెట్స్‌లో కూడా లెవెల్ 1 కంప్లీట్ చేసుకున్నారు. సో, ఇక్కడికొచ్చినాక వాళ్ళకి అన్ని రకాలను పిఎస్ఎస్ఎం ఈ ఒక పత్రిజీ వాళ్ళ పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఉండొచ్చు. అన్నీ బాగా నచ్చాయి అన్ని రకాలుగా అని చెప్తున్నారు. యెస్ మేడం. So that's my journey with the PMC, and definitely it's made a lot of difference. Not only in my life, I also tell my kids to meditate now. My younger one to meditate, he tries. He's only 9 years old, and and he definitely tries and does 10 minutes meditation. He does without any problem. He can sit. So that's a big thing, and. Yeah, I really want to see more into spiritual world, and there's a lot of books. Swadhyaya is one of very, very good thing that PMC does, and Sajjan Sangathyam is beautiful knowledge sharing. And nowadays I'm working as a junior counselor for spiritual tablets, and I'm working under senior masters to help. And even there, I've seen a lot of miraculous things happening, and which we always thought is not Yes. possible. Yes. And really, really, it gives me a kind of awakening. Even my own what I felt physically, that I can't do this, I can't do that, for some kind of physical limitations. But after this meditation, all I feel I've become a stronger person physically and mentally. And that's really a great difference. And I want everybody, the whole world, to learn this method and, and incorporate it in their lives. It's simple, and you don't have to, there's nothing to lose. You only gaining and gaining. యెస్. సో, మేడం చెప్పేది అలాగే వాళ్ళు జూనియర్ ఇందులో స్పిరిచ్యువల్ టాబ్లెట్స్‌లో లెవెల్ 1 కంప్లీట్ చేసుకొని జూనియర్ కౌన్సిలర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆ పని చేస్తూ అంత సాటిస్ఫాక్షన్ వాళ్ళలో వచ్చింది. అంటే ముందర మనకొక బ్యారియర్ ఉంటుంది. మనం ఇంతే మనం చేయగలిగేది. దీన్ని క్రాస్ చేయడానికి అవ్వదు అని మనందరిలో ఒక లిమిటేషన్స్ అనేది ఉంటుంది. మేడంకి అలాగే ఉండేది ఫస్టు. అయితే ఎప్పుడైతే ధ్యానానికొచ్చినాక తెలిసింది మనకొక బ్యారియర్ అనేది లేదు. నో లిమిటేషన్స్. మనం ఎంతైనా సాధించొచ్చు. ఎంత వరకైనా నేర్చుకోవచ్చు. ఇట్స్ ఎండ్‌లెస్ అని చెప్తున్నారు. సో, వాళ్ళు స్పిరిచ్యువల్ టాబ్లెట్స్‌కి వచ్చినాక ఆ సీనియర్ కౌన్సిలర్‌తో పాటు వీళ్ళు ట్రైన్ చేస్తూ ఉంటే అదొక అద్భుతమైన ఒక ఎక్స్‌పీరియన్స్ అని చెప్తున్నారు. సో, వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఇప్పుడు వీళ్ళు మెడిటేషన్ చేస్తున్నందుకు 9 ఇయర్స్ వాళ్ళ సన్ గూడా వాళ్ళతో చేస్తూ ఉన్నారు అని చెప్పారు. ఓకే మ్యామ్. So this is very, what else do you want to know? What else do you want to talk Patriji, about? you haven't seen Patriji, sir, but still, how do you connect with him? Like, in meditation? Yeah, initially, I tried to watch a lot of videos about Patriji, and really he's done a great initiative of bringing everyone together, and in one platform. That's one of the things that we always think how we can do. See, when I've also tried being I am the president of so many. I lead a lot of groups, and to bring everybody together and keep them together, it's not easy job. It is a very, very difficult, responsible job, and that he has done it with effortlessly. And of course, he has trained everybody. And the one thing I liked about him is he says, "You are God. I don't want anybody to fall on my feet or take my blessings, because you don't need my blessings. So you are God. Why do you need my blessings?" So these are something that attracts me about him, that he's very different, and he's giving equal opportunity to everybody. That concept of "you are God" is amazing, because when I was just thinking, if I am the creator and I've created everything, I'm not going to destroy it, because I created it. Why will I destroy it? So you become very, very responsible with that feeling that you are God, or you are the creator. So this is an amazing message, and these are the things that actually strike me about him.
ఎస్ మేడం. సో పత్రిజీ గారిని చూడకపోయినా మేడం పత్రిజీ వాళ్ళు చేసిన ఆ వీడియోస్, అందులో వాళ్ళు ఇచ్చే మెసేజెస్ చూసి చాలానే వాళ్ళు అట్రాక్ట్ అయ్యారు. అంటే ఇది చాలా కష్టము. ఆ లెవెల్‌కి రావాలి PSSM అంటే. అంటే 40 ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు కష్టపడ్డారు. మనకి అది ఈజీ అనిపించొచ్చు. అయితే వాళ్ళు నడిచొచ్చింది యాక్చువల్లీ డోర్ టు డోర్ ఎళ్లి వాళ్ళు మెడిటేషన్ నేర్పించారు అప్పటినుంచిను. సో 40 ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళు చేసిన ఈ PSSM ఇప్పుడు ఇంత పెద్ద మూవ్‌మెంట్. అంటే ఇదంత ఈజీ జాబ్ కాదు. అంటే మేడము ఒక లీడర్ అయ్యి అన్నిట్లోనూ ఒక సర్విస్ ఆర్గనైజేషన్‌లో ఉండి లీడ్ చేసేటప్పుడు ఆ కష్టం తెలిసుంటుంది. ఎలా అందరిని మనము గ్యాదర్ చేయాలి, జనాల్ని కూడిచ్చేదంటే చాలా కష్టమైన విషయం. అయితే పత్రిజీ సారు మనం అంటే ఆయన కష్టపడింది మనమేం చూడలేదు. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చూస్తున్నాము, ఒక లీడర్ అంటే ఇంతమంది ఫాలోవర్స్ మనము ధ్యాన మహాయజ్ఞం చూడొచ్చు, మహిళా ధ్యాన మహాయజ్ఞం అంతమంది ఫాలోవర్స్, అంతమంది గ్యాదర్ అవుతారంటే రియల్లీ ఈస్ ఎ గ్రేట్ పర్సన్ అని మేడం చెప్తున్నారు. అలాగే సార్‌కి ఈ ఒక మనం సృష్టిని ఎలా కాపాడుకోవాలి, అంటే మనము క్రియేట్ చేసిన దాన్ని మనమే దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేయకూడదు అనే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళకి బాగా నచ్చింది అని చెప్తున్నారు పత్రిజీ సార్‌తో. సో పద్మ మేడం మీరేమైనా అడుగుతారా మేడంని? మేడం, బిఫోర్ మెడిటేషన్ అంటే దీని అంతట్లోకి రాకముందు మేడం తన లైఫ్ స్టైల్ ఎలా ఉండేది, వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏం చేసేవాళ్ళు, వచ్చే స్ట్రగుల్స్ అన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు ఏ రకంగా హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు, ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్ అవేమీ మారవు, చేంజ్ అవ్వవు, కానీ ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్ వాటిని ఎలా చూసేవాళ్ళు అనేది తెలుసుకోవాలని. Madam, could you follow that or shall I translate? No, please. Yeah. She wants to know before meditation and after meditation, how is your life? Any changes? Definitely there will be changes after meditation. Yes. See, Yeah, before that's sure. meditation, of course, I'm a fighter. Even as a young child, I did a lot to come out of a lot of struggles. And every time I used to always thinking, why me? Why I have to suffer like this? Why is it happening to me? But I'm happy that most of the time I chose the right path, and I came out of all kinds of struggles. But after meditation, but this feeling of what do you call? I don't call it depression. It's a feeling of sadness, or something that even after doing so much efforts, after putting, why it doesn't happen, but now after meditation, I don't think about the consequences. Oh, I don't, that feeling of sadness is gone. It's completely gone. And the way I look, that's what I told, the way I look at world is different now. I'm not expecting anything from anybody. I've learned to accept everything easily, let go, forgiveness. These are the things that, JTTP has transformed completely. That course, and I tell everybody to do it, because it's really nice. You go back to your life. The inner child program was very good, where you go back and clear everything. So at least now I know if anything happens to it, if things are bad happen, of course you can't stop them, but my way of accepting is just different. I don't reject too much, or I don't hit it back too much. I don't know, fine, no problem. I know how to handle. That's the greatest gift I think I got from PMC, and I will be thankful not only this life, but spiritual level. I'm thankful to the masters who has. మేడం గారి లైఫ్ లో కూడా అందరిలాగానే ఆ మెడిటేషన్ కి వచ్చే ముందు ఆ కోపము, ఆ ఫైట్ చేసే గుణము, ఆ దుఃఖాలు ఏదైనా మనం అనుకున్నది అవ్వకపోతే ఆ సాడ్నెస్ అదంతాను ఉంటుంది మేడం లైఫ్ లో కూడా. అయితే ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్ ఎస్పెషల్లీ ఆ JTTP కోర్స్ చేసినాక ఆ కోపం అనేది అదంతా తగ్గిపోయింది. అంటే ఎవరి కోసమో కాదు, లైఫ్ ని ఆ వరల్డ్ చూసే దృష్టినినే మారింది మేడంది. ఆ వే ఆఫ్ లుకింగ్ అది ఫుల్ చేంజ్ అయిపోయింది. అంటే యాక్సెప్టెన్సీ అనేది, ఫర్గివ్నెస్ అంత అయిన వాటి గురించే ఎప్పుడు ఆలోచించుకోవటం కాకుండా, సో షీ హస్ కంప్లీట్లీ అంటే వాళ్ళు వారికై వారు మొత్తం మారిపోయారు. సో అంటే ఏమొస్తే అది అలా యాక్సెప్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారు. అయిన దానికి బాధపడట్లేదు, దుఃఖము లేదు, సాడ్నెస్ లేదు. సో షీ ఈస్ కంప్లీట్లీ హ్యాపీ ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్కి వచ్చిన తర్వాత మొత్తం జీవితం అంతాను హ్యాపీగానే ఉంది జీవనం అని చెప్తున్నారు. ఎస్ మేడం.
మేడం, మీరు మీ లైఫ్ లో ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ ని మీరు లీడ్ చేస్తున్నారు. తర్వాత ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ లీడ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అవసరమైంది? అదే స్పిరిచువల్ గా మీరు లీడ్ చేయాలి అన్నప్పుడు మెడిటేషన్ లోకి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు అవసరమైంది మేడం? ఎటువంటి ఆర్గనైజేషన్స్ మీరు లీడ్ చేశారు, గ్రూప్స్? So you are leading so many like service organizations. So you need to get lot of informations to run those society or organizations. So what she is asking, so after coming here, here also you're doing lots of services in spiritual organizations also. So what kind of information now you are getting, and before meditation, what type of information you are getting to run those organization? Is that Difference. meditation is helping you in running those organizations? Kada madam? Adena? డిఫరెన్స్ ఏంటి దానికి Yeah, దీనికి? difference. Handling in organizations before and after coming to meditation. Handling organization, of course, before it just because I started everything, and of course it is because of my friends around me, which happens, and I feel I'm very lucky that things used to flow on its own. This whether I put an effort, of course effort we put, but even if there was difficulties, I felt that things are smoothing out easily, even if I'm not putting more effort in solving it. So after meditation also, I don't get, that's what the way I'm thinking is different now. Before, if anything happened, I used to be tensed and struggle to do something, and sometimes it may happen, may not happen. Even in the organizations, people may come together, may not come together. But after meditation, now during COVID, we had a problem that we could not run these organizations very well, and we had to just let things go as it is going. But now suddenly, like magic, it's coming up again. And I have not put any effort. This time I really did not put any effort to bring it up. But it just naturally, so there's a lady who left, who came back, and she told, why we are not doing, let's do it. So now it's coming up again. But now after doing a lot of spiritual meditation and spiritual learning, I should say, I have learned that doing social service or charity is not optimal. So I want to change. In fact, I am really thinking strongly about retiring from all those things, because we learned in spiritual tablets that we are not supposed to help like giving food charity, instead we are supposed to give them spiritual knowledge. So last time when I went for a medical camp, I made everybody sit down and meditate, the local group. Now, of course, out of 20, 30 people they were waiting for their turn to come to go for the medical checkup. But then I made them 10 minutes meditation. I told them about meditation. I even told them that if you meditate, you don't need the doctors who are sitting up there. It will heal you. So now I'm using my organizations not just to give charity, like basic needs, but I'm trying to introduce meditation to them so that they can help themselves. They can come out of all this network of disasters in their lives and find some solution, or they learn the purpose of their life. That I should put it that way. Great, So, great. but GK sir told, you have shoulder pain. I told, yeah, I have shoulder pain. You do a lot of service. Yes. You need to stop. Now the shoulder pain is gone. Yes. అంటే మనందరము ధ్యానానికి వచ్చే ముందు సర్వీస్ అంటే అలాంటిది అనుకుని ఉంటాం. అంటే ఎవరైనా కష్టంలో ఉంటే వాళ్ళకి ఇలా ఫుడ్ ఇవ్వటము, ఫీజెస్ ఇవ్వటము, లేకపోతే వాళ్ళకి మెడికల్ చెకప్ చేయడం, ఇలాంటి సర్వీసెస్ లో ఉంటాం అందరం. అయితే ఎప్పుడైతే ధ్యానానికి వచ్చామో ఆ అన్ని సర్వీసెస్ కన్నా ధ్యానము చెప్పించేదే
అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్. అది మెయిన్ సర్వీస్ అని మనకి తెలుస్తా ఉంది. అంటే ధ్యానానికి వచ్చే ముందు వాళ్ళు ఎన్నో సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా ఎఫర్ట్స్ ఎయ్యాల్సి వచ్చేది. ఏదైనా ప్లాన్ చేయాలన్నా, ఏమైనా చేయాల్సి వచ్చినాను కొంతవరకు వాళ్ళు అనుకున్నది ఏమైనా అవ్వకపోతే అప్సెట్ అవ్వటం గానీ, కోపం రావటం గానీ, టెన్షన్ గానీ అలాంటివి ఉండేయి ధ్యానానికి వచ్చే ముందు. కానీ ధ్యానం అయినాక అప్పుడు కరోనా టైంలో వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా అప్పుడు వర్క్ చేయలేకపోయారు. మానేశారు అప్పుడు చేయటము. తర్వాత ధ్యానానికొచ్చినాక అలాగే దానికి ఆర్గనైజేషన్ మళ్ళీ రీవర్క్ చేసేటట్లు, రీఓపెన్ అయ్యేటట్లు సిట్యుయేషన్స్ క్రియేట్ అయినియి. అలా చేసుకుంటూ వచ్చినా గూడా ఇప్పుడు మేడం అన్నీ ఈజీగానే అనుకున్న దానికన్నా ఇంకా బాగానే అయ్యేది. ఎక్కువ ప్లాన్ చేయకపోయినానును బాగానే అయ్యేది పనులన్నీను. అయితే మెడిటేషన్‌కొచ్చినాక తనకేమనిపించిందంటే వాళ్ళు చేస్తున్న సర్వీసెస్ అంతానును ఆ సర్వీసెస్ కన్నాను బెస్ట్ సర్వీసు ధ్యాన సేవ. ధ్యానం చేపించడము వాళ్ళకి మెయిన్ అని అనిపించింది. ఇప్పుడు వాళ్ళేమనుకుంటున్నారు, ఈ అన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి బయటకొచ్చేసి మెయిన్ మోటో ధ్యాన ప్రచారంలోకి దిగుదాము, ధ్యానం నేర్పిద్దాము అనేది ఇప్పుడు వాళ్ళు థింక్ చేస్తున్నారు. ఈవెన్ దో వాళ్ళక్కడ ఆ సర్వీసెస్‌లో ఉన్నా గూడా అక్కడ ఇప్పుడు మెడికల్ చెకప్‌కి వాళ్ళందరిని కూర్చోపెట్టినప్పుడు క్యూలో ఉన్నప్పుడు కూడా వెయిట్ చేసేటప్పుడు ఆ టైముని కూడా వాళ్ళేం చేశారు, వాళ్ళందరికీ ధ్యానం నేర్పించటము. వాళ్ళని కూర్చోపెట్టేసి అక్కడ గూడా ధ్యానం నేర్పిస్తూ వాళ్ళేమనేవాళ్ళు, మీరు ఈ ధ్యానం చేస్తే గనక మీకు ఈ మెడికల్ చెకప్ ఇయన్నీ అవసరమే లేదు. మీ ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాను మీరే సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు అని ఇప్పుడు ఎక్కడికెళ్ళినా వాళ్ళు ఆ సోషల్ సర్వీస్ యాక్టివిటీస్‌కెళ్ళినా కూడా అక్కడంతానును ఈ ధ్యాన ప్రచారమే చేస్తూ ఉన్నారు. సో, ఈ ధ్యానం చేస్తూ వాళ్ళకి ఇంకా ఈజీగా టాకిల్ చేయగలుగుతున్నారు ఏదైనానును. అంటే వాళ్ళు కొంచెం ఎఫర్ట్స్ ఏసినాను యూనివర్స్ వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తా ఉంది అలా. ఆ పని సక్సెస్ అయ్యేటట్లు. సో, వాళ్ళు అందుకని ధ్యానం మీద మెయిన్ ఫోకస్ చేద్దాము. ఇక నుంచి ధ్యాన ప్రచారమే ఎక్కువ చేయాలి అన్న ఒక డిసిషన్‌కి వస్తా ఉన్నారు. సోషల్ సర్వీస్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి షోల్డర్ పెయిన్ వచ్చేదంట. సో, జీకే సార్‌ని అడిగినందుకు షోల్డర్ పెయిన్ అని, మీరు సోషల్ సర్వీస్ చేస్తారా అని వాళ్ళే అడిగారంట. అంటే ఉట్టి సోషల్ సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటే ఆ ఒక షోల్డర్ పెయిన్ అనేది వస్తుంది. ధ్యాన ప్రచారము చేస్తే గనక అయన్నీ ఉండదని. సో, మేడం అది తెలుసుకున్నాక ఆ ధ్యాన ప్రచారం స్టార్ట్ చేశారు. అది చేస్తూ ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఇది షోల్డర్ పెయిన్ గూడా లేదు అని చెప్తున్నారు. గ్రేట్ మేడం. మేడం మనకి చిన్నప్పటి నుండి కూడా ఒక ఫేవరెట్ గాడ్ ఇట్లా ఉంటారు. లేదా మనకి బాగా సొసైటీలో ఇన్స్పైర్ చేసిన వాళ్ళు ఇట్లా ఉంటారు. అట్లా వాళ్ళు గాని వాళ్ళకి సంబంధించిన బుక్స్ కానీ మీరేమన్నా చదివారా? బిఫోర్ మెడిటేషనా మేడం? బిఫోర్ మెడిటేషన్ గాని, ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ మెడిటేషన్ మెడిటేషన్. గాని సో, ఎప్పుడైనా సరే ఓకే. మనకి గాడ్స్ ఫేవరెట్ గాడ్స్ ఉంటారు. మాకు రాముడి ఇష్టం, కృష్ణుడి అదే. ఇష్టం ఇలా చెప్తారు కదా. అలా ఒకవైపు ఇంకొక వైపు మనకి ఈ ప్రపంచంలో భౌతిక ప్రపంచంలో మనల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన వాళ్ళు, ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారు. కొంతమంది మోడీని ఇష్టపడతారు, ఇందిరాగాంధీని ఇష్టపడతారు అలా అన్నమాట. అలా అటువంటి వాళ్ళయి ఇది ఏమన్నా బుక్స్ ఏమన్నా చదివారా? Okay, ma'am is asking, are you inspired by any god or any person or any books, spiritual books, maybe any other books? So, do you have any inspirations? Have you got any inspiration from those people or from any books or anything like that? Long back, I read the book known as Many Masters in Many Lives. And that was very, very long back. I think maybe 15 years back. Yes. And I can't believe it. It's very, very miraculous that 20 years back, 19 years back, I did a meditation course. And my teacher who taught me meditation, he was a Portuguese guy. We were in Mozambique at that time, and I was pregnant for my second one. And I wanted to do homeopathy course. You know, the thing to become a doctor of some sort was still lingering in me. And then the lady who told me that if you want to learn homeopathy, first of all, you have to cleanse yourself and you have to do meditation. I told, yeah, I'll do, but I'm pregnant. I can't sit too long with the pregnancy. No problem. You go to this master, he will teach you. In his house, we went and we learned meditation. He taught us, but he did not talk about Anapanasati and all. He gave us a small mantra. I told you. It's Whenever WTT Trust, I think. yeah, I don't know. I don't know what he told. Whenever your mind goes off, you just tell that mantra and you come back. You know, that's his method. And then he had a pyramid in his house, Oh. a huge one.
I mean, Great. there was a bed under the pyramid, and the pyramid was on top of the bed like this, huge. And I thought, what is this? Why you have this pyramid kind of thing that he's made? He told, meditation under the pyramid increases positive energy to so much that sometimes couples who do not have children, they come to him and he will let him to spend the time in that room under that pyramid, and then they conceive. Okay. I thought, really? Yes. And I did not know anything about pyramid at that time, but after so many years, like after 19 years, I'm like back to pyramid, back to the same thing. So maybe now when I think of it, I think maybe the spiritual world or something was pulling me very long back. And I happened to read this book, Many Masters, Many Mind. I happened to read this book, Linda Goodman's Star Signs, where she spoke about numerology and souls and karma and everything. And these things just came to me, and not that I went and sought it out. They came to me. So now I make connections. Oh, try it 20 years back. Maybe I was too busy in between. Now again, that thing is pulling me. So maybe this is my destiny. That's how it change. మేడం కి అనుకోకుండా అంటే మేడం మైండ్ లో ఫస్ట్ నుంచి డాక్టర్ అవ్వాలి అనే ఒక డ్రీమ్ ఉండింది. అయితే అది అవ్వలేదు. ఆ ఒక ఇంట్రెస్ట్ మీద హోమియోపతి నేర్చుకుందాం అనేసి హోమియోపతి మెడిసిన్ అది నేర్చుకోవటానికని ఒకళ్ళ దగ్గర అయితే లేడీనా ఈస్ హీ మ్యాన్ ఆర్ ఉమెన్ మేడం హోమియోపతి? This lady who is a doctor, and she had a small institute which will teach students. So we were 3-4 students who went to her, and we would go and write the exams in South Africa and come back. Oh, in South Africa itself. Okay. Because Mozambique is close to South Africa. It's a neighboring country. Okay. And so the organization our institute was attached to South Africa. So she would give us the course. So after marriage itself. This is after marriage, yeah. I was pregnant for my second boy. Oh, yes. At that time. Yeah. సో పెళ్ళైనాక వీళ్ళు ఆఫ్రికాకి వచ్చినాక అక్కడ మేడం కి హోమియోపతి కోర్సు నేర్పించే వాళ్ళు అప్పుడు ఉంటే అక్కడికి అది నేర్చుకుందామని వెళ్ళారు. సో అక్కడ నేర్చుకునేటప్పుడు మేడం అన్నారంట అక్కడ ఫస్ట్ నిన్ను నీవు క్లెన్స్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఈ హోమియోపతి నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ లోపలి నుంచి నువ్వు క్లెన్స్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ నీకు నువ్వు క్లెన్స్ అవ్వాలి అంటే ఎలా అంటే మెడిటేషన్ చేయాలని అప్పుడు నేర్పించారంట ధ్యానం అది. అంటే ఆ ధ్యానంలో ఎలా ధ్యానం చేసేటప్పుడు మధ్య మధ్యలో మనం ఎలా శ్వాస మీద ధ్యాస పెడతామో అలాగే ఒక మంత్రం చెప్పించారు. సో అప్పుడప్పుడు ఆ మనసు ఎటైనా వెళ్ళిపోతుంటే ఆ మంత్రం పఠించాలి. అప్పుడు దే కమ్ బ్యాక్ టు ఆ ఒక స్థితికి అని నేర్పించారంట. సో అది నేర్చుకునేటప్పుడు ఆ టైంలోనే వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక పెద్ద పిరమిడ్ ఉండేదంట. ఆ పిరమిడ్ కింద ఒక కాట్ కూడా ఒక మంచం వేసి ఉంచేవాళ్ళంట. సో వీళ్ళకి అది అప్పుడు కొత్త పిరమిడ్స్ అంటే ఇదేంటి పిరమిడ్ ఇక్కడ ఉంది అని ఇలా పెట్టారని అడిగితే అప్పుడు పిరమిడ్ గురించి వాళ్ళు చెప్పారంట. ఆ పిరమిడ్ కి చాలా పవర్స్ ఉంటుంది అలా అప్పుడు కొంచెం చెప్పారు. వాళ్ళకి తెలిసింది ఏదో చెప్పారు. మేడంకి అప్పుడు అదంతా కొత్త. అవునా పిరమిడ్ కి ఇంత ఒక శక్తి ఉందా ఇలా ఉందా అని. అప్పుడు చెప్పేవాళ్ళంట పిల్లలు లేని వాళ్ళు కూడా అలా ఆ పిరమిడ్ వేసిన ఆ మంచం మీద ఇది చేసుకుని వాళ్ళకి పిల్లలు కూడా పుడతారు అని చెప్పారంట. వాళ్ళకి అప్పుడు ఇదంతా అవునా నిజమా అన్నట్లు ఉండేదంట. అయితే తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళు అన్నమాట ఆ ఒక ఇది ఇప్పుడు తెలుసుకోవచ్చు. ఆ ధ్యానము ఆ పిరమిడ్ గురించి ఈ ఆనాపానసతి ధ్యానము అన్నేళ్ళైనాక మళ్ళీ వాళ్ళ లైఫ్ లో ఇప్పుడు వచ్చింది ఈ స్పిరిచువాలిటీకి రావడానికి. అది ఒక ఇది. తర్వాత ఇది మెనీ మాస్టర్స్ ఇన్ మెనీ మైండ్ ఆ ఒక పుస్తకం చదివినాక కూడా వాళ్ళకి ఇంకా ఆ ఒక స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ స్పిరిచువాలిటీ మీద ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది. బాగా మోటివేట్ అయ్యారని చెప్తున్నారు మేడం. సో అప్పుడు 20 years బ్యాక్ ఒక సీడ్ తీసింది అక్కడ హోమియోపతి వాళ్ళు. ఇప్పుడు అది యూజ్ అయింది మేడం కి కొంచెం. మేడం మీరు కిడ్స్ ని మీరు పెంచడంలో 2 kids అని చెప్పారు. మీరు కిడ్స్ ని మీరు పెంచడంలో మీరు పొందిన అనుభవాలు ఏంటి? Growing up your children regarding that she is asking how spiritually what's the difference like a normal parenting or spiritual parenting? I have 3 boys, and 2 of them are already they are in the colleges. One is only young. He's 9 years old. So definitely I have never forced any religion to my children. God concept is not
I've not forced it into them at all. Though we go to the temples, but never, they don't believe in all that. So for me, it's good that I've already taken out of that fake whatever thing that they have. Or moreover, my husband is an atheist. My father is an atheist, so we don't have any. Of course, I do all the celebrations just to keep in touch with our culture, so that that culture should not be forgotten. But I don't force my kids into any that they have to pray or anything. They say only going in the right path is more important, or your conscience should work properly. That's the best thing. If you don't do the right thing in your life, then there's no point living. So always you should be in a situation that you help yourself and you also be meaningful and helpful to other people, and always choose the right path at the face of all difficulties. There are always two junctions we meet in our life. Always there will be a y junction. One will look very easy and it is a wrong path. The other one looks tough, but it is the right path. So you should always choose the right path, and definitely you will reach the destination faster, and you'll be more content. So this is the only thing we both me and my husband, we only nurtured our children to do the right thing, what the conscious mind is saying, what the heart is saying. That's all. We don't force them into anything. That's how we have brought them up. And luckily for us, we did not have any parenting problems from young. Our concept was, you want your child to be like this, then you have to be like this. You yourself have to be like that. So we changed our ways. Even if I wanted my child to sleep early, I sleep early. That's how we did it. And so far we have succeeded very well. And our younger one is also doing good. So parenting problems I never had at all. సో మేడం చెప్పినట్లు పేరెంటింగ్ అనేది వాళ్ళకి ఎప్పుడు టఫ్ అనిపించలేదు. యాక్చువల్లీ పిల్లలు కొంతమందికి చాలా ఛాలెంజింగ్ అనిపిస్తుంటుంది పిల్లల్ని పెంచే విషయంలో. అయితే మేడంకి ఆ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు ఫస్ట్ నుంచిను రాలేదు. ఎందుకంటే ఆ పిల్లలకి ఒక పర్టిక్యులర్ రిలీజియన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ లేకుండా ఒక మంచి దారిలో వెళ్ళాలంతే. మన హార్ట్ చెప్పినట్లు వినాలి. ఒక మంచి అందరికి మంచి అయ్యేటట్లు, మంచి జరిగేటట్లు, మంచి చెయ్యాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్. మనస్సాక్షి. మనస్సాక్షి. yes. నాట్ మనస్సాక్షి. మనస్సాక్షి ఈస్ డిఫరెంట్, బుద్ధి ఈస్ డిఫరెంట్, హార్ట్ ఈస్ సో హార్ట్ చెప్పినట్లు వినాలి. నాట్ మనసు విల్ నాట్ బి ఆల్వేస్ రైట్ యాక్చువల్లీ. సో సో అలా అంటే హార్ట్ఫుల్లీ చెయ్యాలి. ఏదైనా చేస్తే పని మన హార్ట్ చెప్పినట్లు చేయాలి అని. సో ఇక్కడ రిలీజియన్ అనే కాన్సెప్ట్ వాళ్ళ పిల్లలకి నేర్పలేదు. ఇంకోటి మెయిన్ థింగ్ మేడం చెప్పింది ఏంటంటే, మన పిల్లలు ఇలాగే ఉండాలి అని మనం అనుకుంటే మనము ఫస్ట్ ఆ దారిలో ఉండాలి. సో సపోజ్ పిల్లలు ఫస్ట్ అర్లీ వాళ్ళు తొందరగా పడుకోవాలి అంటే మనం ఫస్ట్ తొందరగా పడుకోవాలి. సో అలా ఏదైనా అవ్వచ్చు. అలా మంచి ఫుడ్ తినాలి అని వాళ్ళని అనుకుంటే మనం మంచి ఫుడ్ తినాలి ఫస్ట్. అలా అన్నిట్లోనూ మన లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళు ఎలా ఉండాలనుకుంటే మనలో మనం ఆ మార్పు తెచ్చుకోవాలి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పిల్లలు కూడా అలాగే పెరుగుతారు అని చెప్పారు. సో అలా అయ్యి వాళ్ళిద్దరు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఎప్పుడు వాళ్ళ పిల్లల్ని పెంచే దాంట్లో కానీ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అనిపించలేదు. ఈజీ అని వాళ్ళ పిల్లలకి చెప్పేది ఒకటే, లైఫ్ అంటే ఒక వై లాగా. అంటే అక్కడ మనకి ఈజీ అనేది ఉంటుంది, కష్టం అనేది ఉంటుంది. అయితే అక్కడ మనం ఏది ఎంచుకోవాలంటే రైట్ పాత్ ని మనము ఎంచుకోవాలి అని చెప్పిస్తూ వచ్చారు. అలాగే ఆ పిల్లలు ఫాలో అవుతున్నారు. సో షీఈ్ నాట్ ఫేసింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్ ఇన్ దట్. పిల్లల్ని పెంచే దాంట్లో కష్టకరం అనిపించట్లేదు వాళ్ళకి, అంత ఈజీగా ఉంది లైఫ్. There's one thing I wanted to add, and I would tell all the mothers in the world to do that. Of course, nowadays career is very important. People are very interested in career and all that. Of course, maybe even if I had a career, maybe even I would have been like that. Yeah. But the most important thing that mother should do for the child after birth is give breast milk for the child, which is the most important. We call it Amrita. Amrutam. Yes. My father used to say, breast milk is Amrutam. You should not snatch that from your child. That is their thing. By doing that, the child's emotional health, physical health, and everything improves a lot. You give a kickstart to the child by just... So, as a mother, I spent 2.5 years breastfeeding my children, all three of them, same thing.
And the first 6 years, I really took good care of my children. That means I did not leave them on others' care. I took my personal time onto it. Even though I had some opportunities to join some jobs, I did not take it. I thought this initial time I have to give them. So I would only say that I only worked for them for 6 years with all my time and effort and my body and my heart. After that, that is maybe one of the reasons that I never had any problems in how they grew, how they were very, very successful children. Both my kids are very successful. They were toppers in the school, and not that they studied overnight. No, they would sleep at 9 o'clock. Hmm? It is time management or putting the right effort in the right one. So that's one of the greatest mistakes that most of the mothers do. They ignore the children when they are small. But that is the time the child needs the mother. If you give that time, the rest of your life is yours. You take it and do what you want. Yes, You 100% don't have true, to worry. మేడం. ఎస్ 100% ట్రూ. మేడం చెప్పేది నిజంగా ఇప్పుడు జనరేషన్ కి కానే కావాలి. అందరూ మదర్స్ ఇది తెలుసుకోవాల్సిందేనే. ఏం చేస్తున్నాము ఈ ఒక ఫాస్ట్ లైఫ్ లో మన కెరియర్ అని అందరం మనం కెరియర్ తో పాటు మనం పరిగెడుతున్నాము. ఇంట్లో లైఫ్ పిల్లల్ని బాగా పెంచటంలో గాని, వాళ్ళ కేర్ తీసుకోవటం గాని అంతగా మనము చూపెట్టట్లేదు. సో మేడం ఏం చెప్తున్నారు, ప్రతి ఒక్క మదర్ ఫస్ట్ చేయాల్సిన డ్యూటీ ఫస్ట్ బ్రెస్ట్ మిల్క్. ఇప్పుడు ఎంతో మంది బ్రెస్ట్ మిల్క్ కూడా ఇవ్వట్లేదు. వాళ్ళ ఒక బ్యూటీ పాడవుతుందని ఉండొచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ కెరియర్ అలాంటిది ఉండొచ్చు, బిజీ లైఫ్ అది అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా రీజన్స్ ఉండని. అయితే బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పిల్లలకి. అట్లీస్ట్ 2 ఇయర్స్ మేడం 2.5 ఇయర్స్ వరకు ఫీడ్ చేశారంట. ఇప్పుడు అంత తెలీదు. అయితే అంత మనం పిల్లలకి 2.5 ఇయర్స్ మనము బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయాల్సిందేనే. సో అలా చేస్తే ఏమవుతుంది, పిల్లలు ఎమోషనల్లీ, ఫిజికల్లీ రెండిట్లోనూ వాళ్ళు హెల్తీగా ఉంటారు. తర్వాత పిల్లలు మనము చిన్నప్పుడు వాళ్ళని ఎంత బాగా చూసుకుంటామో పెద్దయినాక మనము వాళ్ళని అంత కేర్ చేయకపోయినా, అంటే అంత కేర్ ఇవ్వకపోయినాను వాళ్ళు బాగానే పెరుగుతారు అని చెప్తారు. సో మేడం 6 ఇయర్స్ వరకు వాళ్ళు ముగ్గురు పిల్లలున్నా కూడా 6 ఇయర్స్ వాళ్ళ ఈచ్ కిడ్ 6 ఇయర్స్ వచ్చే వరకును అంత బాగా టైం వాళ్ళతో స్పెండ్ చేసి వాళ్ళకి సరి తప్పులు చెప్పుకుంటూ వాళ్ళని ఒక మంచిగా మనం కనుక పెంచితే పెద్దయినాక ఒక ప్రాబ్లం ఉండదు. సో సేమ్ లైక్ మొక్కల్ని మనం ఎలా చూసుకుంటాము, చిన్నప్పుడు బాగా నీళ్ళేసి బాగా ప్రేమతో మనం చూసుకుంటే గనక వాటికయ్యే పెద్దయినాక ఎంత బాగా పెరుగుంటాయి కదా. సో అలాగే మనం కూడా మన పిల్లల్ని అప్ టు 6 ఇయర్స్ మనం వాళ్ళతోనే ఉండి మనం ఏదో ఒక లైఫ్ లో మనం ఎలా వాళ్ళని పెంచితే అలాగే వాళ్ళు చాలా బాగా పెరుగుతారు. అప్పుడు మనకి ఇంకా టెన్షన్ ఉండదు. వాళ్ళ పెద్దయినాక ఏం చేస్తారో, ఎలా డిసిషన్స్ తీసుకుంటారో ఆ టెన్షన్సే మనకు ఉండదు. బాగా వాళ్ళు పెరుగుతారని చెప్తున్నారు. వీళ్ళు అలా కేర్ తీసుకొని వాళ్ళు పెంచటం వల్ల వాళ్ళ పిల్లలందరూను ఎడ్యుకేషన్ లో చాలా బాగా వాళ్ళు చదువుతున్నారు. అలాగే మంచి మార్క్స్ కూడా తీసుకొని ఫస్ట్ ర్యాంక్లు అలాను వస్తున్నారు. ఎక్కువ వాళ్ళకి కష్టం అవ్వట్లేదు. ముగ్గురున్నా కూడా వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయటం మేడంకి కష్టం అవ్వట్లేదు. సో మనందరం కెరియర్ ఒక్కటే కాకుండా కెరియర్ తో పాటు మన ఫ్యామిలీని ఇంపార్టెంట్, పిల్లలకి మన గైడెన్స్ కావాలి. హెల్త్ వైజ్ ఎవ్రీథింగ్. సో హెల్త్ వైజ్ వాళ్ళు బాగుండాలి అనుకుంటే కంపల్సరీ వాళ్ళకి 2 to 2.5 ఇయర్స్ బ్రెస్ట్ ఫీడ్ చేయండి. తర్వాత వాళ్ళతో మనము ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటూ చిన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళతో మనం వాళ్ళని బాగా చూసుకుంటే పెంచితే గనక పెద్దయినాక వాళ్ళు మంచి ఒక సత్ప్రజ అంటాం మనం. ఒక మంచి ఇదే ఏమంటారు, ఒక మంచి ప్రజ అవుతాం మన దేశానికి అని చెప్పొచ్చు. మేడం చెప్తున్నారు. ఎస్ మేడం. వండర్ఫుల్ మేడం, వండర్ఫుల్ మేడం. మేడం మీరు ఇండియా కదా, ఇండియాలో చూశారు ఎలా ఉంటుంది చుట్టూ అని చెప్పేసి, అలాగే నైజీరియా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ చూశారు. రెండు చోట్ల ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి మేడం, ఈ సమాజానికి ఆ సమాజానికి? లైఫ్ హియర్ అండ్ ఇన్ నైజీరియా. In India, of course, major difference is the culture difference. There's a lot of culture difference. In Nigeria, because poverty is a big problem here. People are still underdeveloped country, and people are still struggling to. But India, when you see, it's more developing countries, fast moving, and people are really even spirituality is moving faster in India when you talk about. But when we talk about spirituality in Nigeria, people are still struggling for food.
So when you're still struggling for your daily thing, for them to come up to spiritual level, it's a difficult challenge for them. So when you think about in the spiritual level of thinking, Nigeria, uh, for us, of course, we have a lot of care from our parents. Indian culture is very strong. We have a lot of care. Kids get a lot of most of the care. But here, what happens? We see that many girls who get pregnant very young. Sometimes they're not married, or sometimes they're married and the husband leaves off, and then they have to take care of the child. They don't even. I mean, the father doesn't even come back to see the child. So they're on. They have to take care of the child. So it's a struggle for them. It's a struggle. So there's a. I mean, this is in the local level, I'm telling. But of course, in Nigeria, the richer community, they are very highly educated, but they are only worried about themselves and making their own property and all that. So somehow they are neglected. The poorer community is neglected very, very badly. So I don't know how to bring a change here, how to move, because there's a lot. Because when you say meditation, when you say spirituality, most of the people connect through religion. That is the biggest problem. So I would say it's not religion. That's one hurdle that we need to tackle. But now I think due to social media and all those things are moving quite faster. So it's easier. The knowledge is coming to person much earlier. So maybe with everybody working together, we can change the world, definitely. And it is happening. I've heard the premonitions, and I've heard that the world is going to change into a very good spiritual world where things are going to change. So hoping that everything will change to be good. That's it. That's my prayer and my ambition now to do. Whether I'm going to be successful or no, I put my little bit. Yes. అంటే ఇక్కడికి ఇండియాకి, అక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికాకి చాలానే డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ మనము ఇక్కడ డెవలపింగ్ కంట్రీ ఇండియా, బోత్ స్పిరిచువల్లీ అండ్ ఎకనామికల్లీ అన్నిట్లోనూ ఇక్కడ డెవలపింగ్ కంట్రీ ఇండియా. అక్కడ స్పిరిచువాలిటీ అయితే ఇంకా ఒక లెవెల్‌లోనే ఉన్నది ఇండియా. అక్కడ ఎలా అంటే ఆఫ్రికాలో ఇప్పుడు వాళ్ళున్నది అక్కడ అంత కొంచెం పావర్టీ పీపుల్ ఎక్కువ అక్కడ. పావర్టీలో ఉండేవాళ్ళే ఎక్కువ. అలాంటోళ్ళకి మనం ఈ స్పిరిచువల్ ఇది నేర్పించటం అనేది చాలా కష్టము. వాళ్ళ ఈ లైఫ్‌కొచ్చేది టైం తీసుకుంటుంది. ఇంకా అంత వాళ్ళు ఇంప్రూవైజ్డ్ అవ్వలేదక్కడ. అంటే అక్కడ గూడా ఉన్నారు. రిచ్ పీపుల్ ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు. అయితే అక్కడ వాళ్ళది ఇంకా వాళ్ళ స్వార్థంలోనే వాళ్ళున్నారు. ఉట్టి వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ అవుతున్నారు. వాళ్ళు డెవలప్ అవుతున్నారు. అంతేగాని ఇక్కడ ఈ పావర్టీలో ఉన్నోళ్ళని ఇంకా వాళ్ళు లిఫ్ట్ చెయ్యట్లేదు. ఇంకా ఆ రోజులు రాలేదు. అయితే వస్తుంది, డెఫినెట్‌గా అవుతుంది. టైం తీసుకుంటుంది అంతే అంటున్నారు. సో ఈ స్పిరిచువల్ దీంట్లో ఎలా వాళ్ళని వాళ్ళలో మార్పు తేవాలి అంటే టైం పడుతుంది. సో అందులో ఇంకా ఎఫర్ట్స్ కావాలి ఇంకాను. అలా ఎఫర్ట్ నాకైనంత నేను చేస్తున్నాను అని చెప్తున్నారు మేడము. అక్కడంతా అంటే ఏ బాండింగ్స్ ఉండదు అక్కడ. అంటే బిఫోర్ మ్యారేజ్ కూడా ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వటం లాంటిది, ఒక హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఒక బాండింగ్ అక్కడ అలాంటిదంతా ఉండదు కదా. సో అర్లీ ఏజెస్ లోనే, చిన్న ఏజ్ లోనే వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్స్ అయిపోవటము, ఆ తర్వాత పెళ్ళైనా కూడా ప్రెగ్నెన్స్ అయినా అక్కడ హస్బెండ్ ఉండరు, వదిలి వెళ్ళిపోవటము, ఇలాంటిదంతా అక్కడ కల్చరే వేరు. సో ఈ స్పిరిచువల్లీ వాళ్ళు ఇంకా ఈ స్పిరిచువాలిటీకి రావాలంటే, స్పిరిచువల్లీ వాళ్ళు ఇంకా గ్రో అవ్వాలంటే టైం పడుతుంది. సో లెట్ us వెయిట్ అండ్ సీ అని చెప్తున్నారు. అందరి ప్రయత్నము ఉంది, హోప్స్ కూడా ఉంది, మారుతుంది అనే. ఎందుకంటే ఇది విన్నాను మేడం, నేను అక్కడ ఎక్కువ అని చెప్పేసి విన్నాను. అయితే పత్రిజీ ఎప్పుడు ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే, ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి ముందు కొంచెం అన్నం పెట్టాలి, ఆహారం ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి ముందు కడుపు నిండితే అన్నం పెడితే తర్వాత మనం ఏం చెప్పినా కూడా వింటారు వాళ్ళు అని చెప్పేవాళ్ళు. ఏంటంటే మనం మాటల ద్వారా అందించలేని మనం కూర్చోబెట్టి, కడుపు మాడుతుంటే కూర్చోబెట్టి ఈ సందేశాలు ఇస్తుంటే ఒళ్ళు మండుద్ది వాళ్ళకి. ఇంకా ఏం వింటారు వాళ్ళు. అందుకని వినలేని అలా తీసుకోలేని దానిని ఆహారం ద్వారా అందిద్దామని చెప్పేసి సార్ కాన్సెప్ట్ అన్నమాట అది. ఎక్కడైనా అన్నదానం అనేది వచ్చిన ప్రతి వాళ్ళని కూడా పార్వతీ పరమేశ్వరుడు అనుకుని చేయమనేవాళ్ళు ఆయన. మీకు ఎంత కష్టమైనా కూడా అట్లా అనుకుని చేయమనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం ఒక సొసైటీ గురించి, ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఉన్నాం, మాకు తెలియదు అక్కడ ఎలా ఉందనేది మనకు తెలియదు మేడం.
ఇప్పుడు మేడం అక్కడ ఉన్నారు, కళ్ళతో చూస్తున్నారు ఆవిడ అంతా కూడా. ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది, ఇది చూసారు అది చూసారు. ఎలా ఉంటుందంటే మరి వాళ్ళ గురించి అందరికీ ఆహారం అందించాలంటే మనం చేయలేని పని, అది ఇంపాసిబుల్. అది మరి మనం ఎలా వాళ్ళకి అందించగలం అనే దానికి అడిగాను మేడం నేను. అసలు వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అనే దానికి అడిగాను మేడం. Yes. You understood, madam, what she told? Some little Yes, bit. yeah, Patriji always used to say, when the people are hungry, so you told there the people are in very poverty and all. So in that stage, we can't preach them like spiritually and all. If we say them, they'll get angry like that. So what Patriji sir used to say, first we have to feed them with food. Then they'll feel satisfied with that food, and then later we have to slowly uh, preach about the spirituality and all. So she was telling that like that we have to tackle them very intelligently, we have to handle them. So this is the one main thing Patriji used to say, annadanam. By feeding them first, we have to um, keep them in right path, like we can then start preaching them. So that's what she was trying to say. మనం చెప్పే ఈ మెసేజెస్ వల్ల, ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేని మార్పుని మనం ఏ ఇంటెన్షన్ తో మనం చేసి పెడుతున్నామో అది వాళ్ళల్లో డెఫినెట్ గా మార్పుని తీసుకొస్తుంది మేడం. Only from our speeches or what we preach, they can't change. The intention behind that, they have to see that. So when we feed them with lots of love, and when we speak with them with lots of love and affection, then definitely they will change. So we should work on, in that way we should work. Yeah, the village our work on for medical camps and all. Sometimes people are coming there not even to get medical help. Yeah. Because when they come there are some food and things that we have kept, that the bags that we give them. Sometimes they're just coming to take that. Yes. So that's the most basic need. Yeah, so even medical help they don't want. They want just the normal food or biscuit or juice or whatever is over there to distribute to the children and all that. They just come to take that. They come, they sit with the doctor, talk something, and then come, they look there and take that and go, because that's what. So that is the situation. Yes. We are fighting for. That much poverty is there. సో So మేడం చెప్పేది, మెడికల్ చెకప్స్ అవన్నీ చేసేటప్పుడు వాళ్ళని పిలిస్తే గనక వాళ్ళు అక్కడ మెడికల్ చెకప్ అక్కడ దానికి అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టరు, కానీ వీళ్ళు అక్కడ పెట్టుంటారు కదా స్నాక్స్ ఫుడ్ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి, దాని మీద ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయిపోయి అవి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంటారు. కానీ ఇక్కడ వాళ్ళ హెల్త్ కండిషన్, దీన్ని చెకప్ చేయించుకోవాలి, దాని ఇంపార్టెన్స్ వాళ్ళు ఇంకా తెలుసుకోవట్లేదు. ఫుడ్ ఉంటే చాలు, ఇంకేమీ వద్దు అన్నట్లు ఆ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు. సో వాళ్ళని మార్చడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఎఫర్ట్స్. వాళ్ళని మనమేం మార్చం మేడం, వాళ్ళున్న కండిషన్ అది, చేంజ్ అవరు. వాళ్ళకి ఏది అవసరమో అది అందించటం ఎలా అనేది మనం చూసుకోవాలి. అదొకటి. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆఫ్రికా ఖండం అనేది హైలీ స్పిరిచువల్ ప్లేస్ మేడం. దానిలో ఉన్నటువంటి ఆ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీస్ ని మనం బయటికి తీసుకురాగలిగితే మనందరి ఫోకస్ నౌ కరెంట్ కండిషన్ ఏంటంటే టోటల్ వరల్డ్ మొత్తం ఉన్నటువంటి స్పిరిచువల్ మాస్టర్స్ అందరూ కూడా ఆఫ్రికా మీద ఫోకస్ చేయవలసిన సమయం ఇది. ఎంతమంది దాని మీద ఫోకస్ చేసి అందులో ఉన్న వాళ్ళు, మెడిటేషన్ తెలిసిన వాళ్ళు, ఆల్రెడీ వాళ్ళంటే చేయలేరు, కానీ మిగతా వాళ్ళంతా కూడా కాస్త ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా చేయగలరు కదా. చేయగలిగిన వాళ్ళు చేయటం మొదలు పెడితే ఆ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీస్ అనేవి ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తాయో అప్పుడు ఆ భూమి తానుగా పంటలు పండటం మొదలు పెడుతుంది మేడం. అందుకే మనం ఛానల్లో 41 days మెడిటేషన్ అనేది కేవలం ఆఫ్రికా ఖండం కోసం స్టార్ట్ చేసింది. అందుకే ముందు మనం చేద్దాం, తర్వాత మెల్లగా చేంజెస్ వస్తాయి. Africa is basically a spiritual land, it seems. So lots of spiritual energies are already there, but somehow it's not coming up. So all spiritual masters now they are focusing on Africa. So to bring that back, so to bring those energies up, so we all have to work on that.
Definitely, if it changes, I mean, it will make a lot of difference. Because, here people, because they have a lot of hardship, that is why they are like this. Otherwise, there is no other, not because of they're mentally not agreeing to do it. But if there is a small shift, it will change fast. You know, the speed will be really high. Uh, just recently, I even saw Patriji in my dream. Yes. Great. Yes. Yeah, so I don't know. I can't whether he want to say something. I don't know. I don't remember anything. I just saw he's there. That's all I saw. I also saw GK sir in my dream. Because I could feel him really very close to me when he was sitting next to me and talking. So that I used to feel. So maybe there is some message. There is something. That's why you are there, madam. Yeah, because Yes. how it all came to me, I don't know. It's very, it's the more I'm trying to keep it low, I'm trying to shy, the more they are lifting me up. That's what I feel. Masters are pulling me up, though I am Yes. telling, no, it's okay, no, no. All masters are pulling me up. That's what I feel. So maybe there is something, and Yes. hope that positive change will happen. మేడంకి ఈ మధ్యలో కలలో పత్రిజీ సారు, జీకే సారు ఇద్దరు వచ్చారు. ఒక ఏదో మంచి మెసేజ్ ఇవ్వటానికే వచ్చుంటారు. ఆ పర్పస్ ఏంటని ఇంకా మేడంకి తెలియట్లేదు. ఏదో అయ్యేది ఉంటుంది మేడం నుంచి అక్కడ జరిగే చేంజెస్ ఏదో చేయాలనే అక్కడున్నారు మేడం ఇప్పుడు. సో పద్మ మేడం నెక్స్ట్ టైం 4:04 అయ్యింది. 4:04 అయిందా? Aparna, you want to ask any question? As such, most of the questions have been asked by either ma'am or you have answered them. See, we were talking about spirituality and the need of survival, right? If when we are thinking about our stomach, about our hunger, the spirituality will go out of the window. It will not think about spirituality. But we also in turn know that spirituality indirectly or directly helps you in boosting your life, because that is the reason why you have taken so much of interest from your younger days. You were very spiritually oriented, and you know the importance of the spirituality. We say jnanam or a dedication or whatever we may name it. So, and you have also just now when I heard you, you said that I want to be away from all this social service and all, and I want to be myself and to be doing it. So my question will be that initially you really wanted to do something for all these people who are in dire need, of which you can only do, you have that capability. But now you say, I don't know. So, which best method can you say, you can suggest to us that we can feed them as well and we can teach them as well? So, yeah. Yeah. Even before I started spiritual tablets, I had a feeling in me, just like that feeling that all that I'm doing is too much, and I need to take a break. I always this initially and these recent days, I always had that feeling in me, but I did not know why I'm getting this kind of feeling, because maybe that when we are doing a lot of charity, one more thing that I saw, that here it is so difficult that when you want to if I have 100 rupees and I want to do something good for the poor people, and we try find a way to do it, most of the time 80 rupees is gone to the middleman, only 20 rupees goes to the poor person. So that's going off, right? I started medical camp was a good thing for me, because I knew that all that money or all that effort is going directly to it's a direct impact program. And also we tried for COVID time, we tried giving food for children in the school so that they come to school. Otherwise, they will not come to school, because COVID time was a difficult time. So just to get the food, they would come to school. So like that, there was one school that two times a week we would give them food. So the kids enrolled in the school more and more, and they wanted to come to school. So these are small changes. Like, yeah, food makes a lot of difference. You give food, other things will happen, you know. So that's one way of attracting. We can say, okay,
We are going to do meditation and we are going to serve food later. We can do that. So, but yeah, but their purpose will be just to get food. But maybe out of 100 people who come, 20 people will have a small change in their way of thinking. And if we are able to make that little change to one or two people among the local people, maybe they can help. Because if the local person talk to them, it's different, right? I am foreigner for them. When I talk, it may not make too much of connections to them. But when the same information is given by a local person, their own person, they will believe them more. So this is our situations, how we have to tackle. That is why that day for medical camp, when people were waiting, I gave them meditation. But how many people? I don't know. I only go there once in 2 months. So there is no regularity. There's not that every day I'm doing. If I'm living there, I can tell them every day. But that's not a very secure place for me to go. And even if when I go, I have to go with police protection and all that, because that much of problem is there. Yeah, so it is security protection I take, and the team goes with that. So there's a lot of challenges actually. It's not, I mean, I can't tell in 1 hour what it is, what it's not. But of course, every little person, I made for one of these programs, I made my maid talk about a meditation. I took the video, Yes, and I sent, so maybe she would remember that. Maybe she will do it, once. So these are small changes that we can bring about. Yeah. Of course, Africa is it's very, what do you call, naturally, it is still nature. It is still natural. It's not changed too much, right? So when it is still in natural form, it is easy to give the form that you want, right? But we need the right energy and people to do it. That's what I think is important. Thank you so much. సో మాస్టర్స్, నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, మనం మామూలుగా అమ్మ పద్మా మ్యామ్ అన్నట్టుగా భోజనము ఫస్ట్ ఆకలి ఉండేవాడికి భోజనం పెట్టాలి. భోజనం పెడితే తర్వాత మనము ధ్యానం గురించి చెప్తే దాని గురించి కొంచెమైనా వినొచ్చు. సో మ్యామ్, అనిత మ్యామ్ ఏమన్నారంటే, నేను క్యాంప్స్ చేస్తాను, అందరూ వస్తారు మెడిసిన్ తీసుకోవడానికి, మందు తీసుకోవడానికి, కానీ ఫస్ట్ వాళ్ళ దృష్టి అంతా నేను తెచ్చిన ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ మీద, భోజనం మీద తెచ్చుంటాను కదా, అవి దాని మీద దృష్టి పెట్టుకొని అది తీసుకెళ్దామని ఉంటుంది. కానీ అప్పటికి నేను కూర్చోండి ధ్యానం చేయాలంటే కొంతమంది కూర్చున్నారు, కొంతమంది వెళ్ళిపోయారు. సో నేనన్నా, మీరు ఎట్లా ఏమి మార్పు చేయగలుగుతారు? వీళ్ళకి ధ్యానం కూడా చెప్పి వాళ్ళకి భోజనం కూడా పెట్టి రెండు బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చా? దాని గురించి మ్యామ్ చెప్తూ వచ్చారు. అంత సులభం కాదు చెయ్యడము, ఎందుకంటే చాలా చాలా బీదతనం ఉంది అక్కడ. చాలా అందరికీ ఆకలి, అందరికీ కావాలి. మనకి ఉంది దేవుడి దయ వల్ల, మనకేం ఇబ్బంది లేదు. నేను ఎవరైనా సేవ చేయడానికి వెళ్ళాలంటే కూడా పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ తో వెళ్ళాలి. అది కూడా నేను నెలకి 2 నెలలకు ఒక్కసారి 2 సార్లు వెళ్తాను. అది అప్పుడు సరిపోదు, అది చాలా ప్రయత్నం చేయాలి. సో Anita ma'am, coming to you, do you agree that we were talking initially that religion, it is that meditation is religion, but we know it is not like that. Meditation is not religion, right? So how, and everywhere faith plays an important part. మనకి నమ్మకం, రైట్? మనకి నమ్మకం ఒకటి మీద, అది ధర్మం కాదు, ఏది ఒకటి ఇది కాదు, హిందూయిజం కాదు, ఇది కాదు. సో ఐ విల్ స్టేట్ ఇన్ తెలుగు. మనము, యూ థింక్ we can make a difference by telling this to them in a proper way, like to accept it at a level where it is understood? When I went to the village, I spoke to them that when you meditate, you will feel the power of God. So whichever God that you want to call, that God you can call, yeah, because you yourself have the power. That's what I told them. So that means God will be in you. So if you believe in Jesus, you see, you will be like Jesus. You will be Jesus. If you believe in Allah, you are Allah. You are the one, right? So you will have that power, godly powers.
That's how I explain to them. So that I do not, we cannot talk too much about religion, or Yeah. not say that if you say it's not religious, still they will sit and doubt about it. So the way I put it is, I told meditation gives you the power to be the God that you believe in. Yeah. That means you get all the powers of your own God, Mm. whoever you're believing. So you don't need to, it's okay if you are Muslim, it's okay if you are Christian, it's okay if you are a Hindu, anything, it does not matter. Meditation will help everybody. That is how I put it, because it's your own transformation. It's you. That's so. How much they have understood, I don't know. How much they were able to. So they were listening to me. The fact that they were quietly listening to me, I felt that okay, maybe it is going. It's entering their soul. It should enter the soul if it has to happen. Mm. So yeah, talking the right way is very important, because you cannot disturb what they already believe. And these, poor people, they are very, very strong believers of what they believe. So removing that strong belief is very, very difficult. Yeah. It's not easy. Instilled in them. But what we have to do is try and go with their belief flow. Maybe when they meditate, they will understand what they believe Going and what their to way. believe next. Yeah. Their way, వాళ్ళ దారిలో వెళ్తూ వాళ్ళని మన దారికి తేవాలి మెల్లిగా. That's the best way. Yeah, that's the thing. సో మ్యామ్ని అడిగిన ప్రశ్నకి మనం సో అడిగినకి ఎట్లా మనం రిలీజన్ అని మాట్లాడకుండా వాళ్ళకి ధ్యానం అనేది వాళ్ళ మంచి కోసం అని ఎట్లా చెప్పచ్చా అని అడిగిన దానికి మ్యామ్ అన్నారు, నేను చెప్తాను, మీరు ధ్యానం చేయండి, దానిలో మీరు ఎవరనుకుంటే ఎవరిని తలుచుకుంటే ఆ దేవుడు మీరు చూడొచ్చు, దానివల్ల మీకు చేంజ్ వస్తుంది లైఫ్ లో, అట్లాగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. బట్ ఇప్పుడు వాళ్ళ మనసుల్లో అది ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉందంటే అది పడిపోయింది. ఇది కొంచెం కష్టం, కానీ కష్టం కూడా కష్టం లేదు కూడా అని సమ్మరైజ్ చేశాను. థ్యాంక్ యూ శాంతల మ్యామ్, ఓవర్ టు యూ. మై క్వశ్చన్ సెషన్ ఇస్ ఓవర్. థ్యాంక్ యూ. Some network problem was Yeah. So thank you, Padma ma'am. There are lot many questions with some other day. Like basically, it was about you and your journey. So thank you. Yep. Thank you so much for giving me this opportunity, and thank you so much for putting so much light on Africa. Of course, Africa will shine brightly with everybody's help, and I'm so happy that everybody are really putting their attention. That itself shows that there is some energy working already. So thanks to everybody. I didn't even know it was an interview today. I was thinking, I got confused with two different things that we were talking about. I have another one in the evening. So there, the meditation, I didn't know it's I was not prepared. So whatever I spoke I spoke straight from the heart. Whatever the masters want me to speak, I spoke. That's all. Yeah. Thank you, Anita ma'am. Thank you so much. Thank you, Santala ma'am. Thank you, madam. Thank you. Thank you so thank much. you, Anita ma'am. Thank you. చాలా బాగా చెప్పారు ఈరోజు. Really, it was very nice talking to you. That you are also from Karnataka. It may even more. Definitely, I believe in all these miracles through meditation, because I'm seeing it. I'm seeing, and my own life also, I've been very, very sick child when I was child. I have also gone to near death experience, but I was a baby at that time. And somehow I got back. So I used to think in my life, even as a young child, I was almost one day next to death, but I survived, miraculously I survived. Miraculously, some doctor came and something, he changed the course of medication or something, and that's how I said there was no hope I would survive. And even after I survived, my father never thought that I would get up and walk again, because my limbs were completely off. And it took another 6 months for me to sit back. I was 1.5 years when I had this medical problem. Then it took another 6 months for me to sit up and walk. And my father used to always tell, hey, you know what? PT Usha is from Kerala. I'm actually basically from Kerala. We are from Mumbai. So you should become an athlete. What is this?
PT Usha, Shiny, they're all Kerala people, but what are you not even doing anything? It's sad in my head, why is this my father? Maybe I thought I want to become an athlete. But when I came to high school, though I was very, very sick child throughout my childhood, and I used to cough all night because I had some kind of allergy or whatever problem I had. Very, very thin, underweight all the time. But in high school, I became an athlete. I became an athlete. I went to taluk level, zonal level. I went to state level, 400 meters. Then I also got offer from the Karnataka Sports Committee to join the sports academy, and they would train me to go to Olympics. Oh, But great. the thing is, at that time, I had to join the school, and I used to live in there in the hostel, and that my mother did not want me to do that. So no way. I was only 14 years old at that time. Oh, So yeah, this is a miraculous change for me. So my father says, I didn't even know you will get up and walk. I was doubting whether you will walk, but you became an athlete. That was something very, very. So even as a child, sometimes I used to sit and meditate. Not that somebody told me to meditate. I used to hear those stories about Vishwamitra. He meditated and got so much power that he made his own heaven. Huh? Ravana meditated and got so much of powers, So all these entities who did a lot of meditation. So I thought meditation has something to do. And whenever I had a problem, I would sit and meditate. However, I know. So that meditation was always with me. That now I'm thinking about it. Yes, I used to do it. I used to think if miracles can be made by all these sages, I can also make it. I can make things happen. So from a very sick person, medically sick person, now I'm a very, very medically fit person in my age. I don't have any medications. When I see other ladies of my age going through blood pressure or whatever, at my age, 40, I know I'm 48, I don't have a single problem, medical problem, nothing. And I'm very, very healthy, very, very active. People even ask from where you get all this energy. From where is it coming? There are people who ask me whether we all have only 24 hours in a day, but it looks like you have 48 hours. How do you do so many things? So maybe now I'm trying to think and remember things that I used to meditate even in my childhood. If I'm sitting alone, I would sit and meditate. Literally, I would sit like this and meditate, just like a Muni. yes. Whether anything is happening or not, I don't know. So maybe it is miraculous that I'm back into it. Somewhere in between, I got lost, I think, but now I'm back into it. So So, thank you. madam, okay. Yes, madam. I'll translate this to Telugu. This is most important actually. Yes. అంటే మేడం కి చిన్నప్పుడేనే ఈ ఒక స్పిరిచువాలిటీ ఒక అదంటే ఆ పూర్వ సంస్కారం ఉండాలి మనకి పూర్వజన్మ సంస్కారం ఉంటేనే వచ్చేది ఎక్కడో ఒక కొంచెం ఉన్నది మేడం కది అయితే అది కంప్లీట్ గా ఆ ఒక సంస్కారం అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు మెడిటేషన్ కి అనుకోకుండా వచ్చారు అయ్యింది అయితే చిన్నప్పటి నుంచినే వాళ్ళకి ధ్యానం అనేది ఏంటని తెలియని వయసులోనే వాళ్ళు ధ్యానం చేసేవాళ్ళు జస్ట్ లైక్ విశ్వామిత్ర స్టోరీస్ విని అలా కొంతమంది ఆ స్టోరీస్ అన్ని వాళ్ళ రావణాసురుడిది అంటే వాళ్ళు తపస్సు చేసి ఏమైనా చేయొచ్చు ఏమైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనేది అప్పటి నుంచినే మేడం కి అదంతా విని తను చేసేదంట మెడిటేషన్ చిన్నప్పటి నుంచి ప్రాపర్ వే తెలియకపోయినాను మెడిటేషన్ అనేది చేశారు వాళ్ళు చిన్నప్పుడు సో ఇప్పుడు అంతా తెలిసినాక ఈ ధ్యానం గురించి అప్పుడే నాలో ఉన్నది అది తెలియకుండా ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా దాన్ని వచ్చింది వాళ్ళ లైఫ్ లోకి ఈ మెడిటేషన్ అనేది వచ్చింది మేడం జీవితంలో ఇంకా ఆ మార్పు అనేది వచ్చింది చిన్నప్పుడే వాళ్ళు నియర్ డెత్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అయ్యిందంట 1 year ఉన్నప్పుడే 1.5 years ఉన్నప్పుడే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల నడవలేకపోయారు సో అది రికవర్ అవటానికే ఒక 6 months టైం తీసుకుంది ఆ టైంలో వాళ్ళ నాన్న కోపప్ చేయటానికి అంటే మోటివేట్ చేయటానికి అప్పుడే అనేవాళ్ళట కేరళ వాళ్ళు సో పిటి ఉషా వాళ్ళందరూ అలా పరిగెడుతూ ఉంటే ఒక మంచి అథ్లెటిక్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళంతా నువ్వేంటి ఇలా కూర్చున్నావని మోటివేట్ చేసేవాళ్ళు అనమాట వాళ్ళ నాన్న అంటే నువ్వు నడువు ట్రై చెయ్యని ఆ మోటివేషన్ సో అదంతా ఆ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉన్నది మేడంకి అప్పుడేనే సో హై స్కూల్ కి వచ్చేటప్పటికి నిజంగా అథ్లెటిక్ ప్లేయర్ అయ్యారు సో మంచి మంచి ఛాన్సెస్ కూడా వచ్చినాయి ఒలింపిక్ దీనికి వెళ్ళటానికి కూడా అయితే అప్పుడు సిచ్యుయేషన్స్ వల్ల అక్కడ బయట ఉండాలి అనే ఆ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల వెళ్ళలేదు అందులో రాణించలేదు కానీ అయితే ఇప్పుడు ఇంకో లెవెల్లో స్పిరిచువాలిటీ యాక్చువల్లీ అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ లెవెల్లో
దీనికి వచ్చారు, స్పిరిచువల్ పాత్ కి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం, థ్యాంక్ యూ. చాలా అద్భుతమైన ఎక్స్పీరియన్సెస్ వాళ్ళది, చాలా బాగుంది ఈ రోజంతా. ఓవరాల్ మేడం నుంచి నేర్చుకునే చాలా, ఇప్పుడు లేడీస్ కి, ఇప్పుడున్న ఈ లేడీస్ కి కావాల్సిన అంటే మదర్హుడ్ ఎలా ఉండాలి, పేరెంటింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఎలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ అయినా మనం ఎలా ఫేస్ చేయాలి అనేది అయితే చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ పద్మ మేడం, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అనిత మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ శాంతల మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ అపర్ణ. Thank you to everyone. So Anita ma'am is from the God zone country. That's what I was trying to say. మేడం వాయిస్ టూ లో అనుకుంటా, వాయిస్ నేను మెల్లిగా మాట్లాడేస్తా ఒక్కొక్కసారి. నేను అంటున్నా, మ్యామ్ ఈస్ ఫ్రమ్ ద గాడ్ జోన్ కంట్రీ, సో కేరళ. God's own country. అది అంటూనే అది తలుచుకున్నాము. సో నైస్, ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఇంటర్వ్యూ యాజ్ యూ ఫెల్ట్, ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేరింగ్ యాజ్ వీ ఫీల్. మంచిగా విన్నాం. థ్యాంక్ యూ పద్మమ్మ. సో అనిత మ్యామ్, నేను సడన్ గా నాకు ఎందుకు అనిపించింది దట్ మీరు చాలా చేసే సేవలు మీకే తెలీదు, అందరికీ తెలియాలి, మీ ద్వారా ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్ళాలి అని, అందుకని అనమాట. సో థ్యాంక్ యూ, ధన్యవాదం. థ్యాంక్ యూ శాంతల మ్యామ్ ఫర్ బీయింగ్ అ సపోర్ట్, పద్మ మ్యామ్ అనుకోకుండా వచ్చిన ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you, Padma ma'am. Thank you, Aparna ma'am. Thank you, Shantala ma'am. Thank So you, thank I you. really feel very happy that I saw you for the Yes. first time. I'm seeing you so Alas. nicely. Thank you. Yeah. Am I recording? Yes, ఏం ma'am. చేద్దామా? Yes, madam. Recording. 1 minute.